Tienes un centavo de 1943 con una pequeña letra d. No lo gastes todavía. Algunas monedas de este año pueden valer mucho más de un centavo. Quédate hasta el final y descubre que de tales debes buscar en tu moneda de 1943 d. Podrías tener una verdadera sorpresa en tus manos. Bienvenidos de nuevo a Numismatica. Hoy vamos a descubrir la historia de esta moneda, por qué fue fabricada en Denver, cuántas se produjeron, qué detalles debes observar, cómo influye el estado de conservación en su valor y por qué un ejemplar de calidad excepcional puede ser mucho más interesante que un centavo común encontrado en circulación. Y lo más importante, al final conocerás cuánto ha llegado a valer un ejemplar de 19. Para entender el atractivo de esta moneda tenemos que regresar a la primera mitad del siglo XX. El Lincoln cent había sido introducido en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. En el anverso aparece el retrato de Lincoln diseñado por Victor David Brenner, mientras que en el reverso aparecen dos espigas de trigo rodeando las palabras 1 cent y United States of America. Este diseño del reverso dio origen al nombre popular wheat penny o wheat cent, y durante casi medio siglo se convirtió en una de las monedas estadounidenses. El año 1958 tiene una importancia histórica especial porque fue el último año de producción regular del Lincoln cent con las espigas de trigo. En 1959, el diseño del reverso cambió para mostrar el Lincoln Memorial. Por eso, cuando sostienes una moneda 1958 de wheat penny, no estás mirando simplemente una moneda antigua. Estás mirando uno de los últimos capítulos de una era que había comenzado casi 50 años antes. La marca debajo de la fecha indica que la moneda fue fabricada en la Casa de Moneda de Denver. En 1958, Denver produjo una enorme cantidad de estos centavos. Según los datos de PCGS, la acuñación alcanzó aproximadamente 800,953,300 ejemplares. Esa cifra es importante porque demuestra que la moneda mide aproximadamente 19 milímetros de diámetro y pesa alrededor de 3.1 gramos. Está fabricada con una composición tradicional de 95% de cobre y 5% de estaño y zinc. Su borde es liso y su diseño pertenece oficialmente a la serie Lincoln Cents de 1909-1958. Todos estos detalles ayudan a identificar correctamente la moneda y a distinguirla de otros países que pueden parecer similares. En el anverso encontramos el famoso retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha. Sobre su cabeza aparece la palabra liberty, mientras que a la derecha está la fecha 1958. Debajo de la fecha se encuentra la pequeña letra D, que es precisamente la marca de seca que identifica a Denver. También aparece la frase I in God we trust en la parte superior. Aunque el diseño parece sencillo, cada detalle puede ser. Ahora pasemos al reverso, porque aquí encontramos una de las razones principales por las que esta moneda tiene tanta importancia histórica. Las dos espigas de trigo rodean la denominación 1 cent y United States of America, mientras que e pluribus unum aparece en la parte superior. Este reverso había acompañado al Lincoln cent desde 1909, y 1958 d representa una de sus últimas apariciones en una emisión regular. Un año después, las espigas desaparecerían para dar paso al Lincoln Memorial. Pero aquí aparece una pregunta fundamental, ¿se produjeron más de 800 millones de ejemplares, porque algunos 1958 d pueden alcanzar valores de cientos o incluso miles de dólares? La respuesta está en una palabra que domina el mundo de la numismática, conservación. Cuando una moneda sale de la casa de moneda,
comienza inmediatamente una batalla contra el tiempo. Puede entrar en bolsas, ser transportada, golpearse contra otras monedas, circular entre millones de personas, sufrir pequeños arenazos y perder parte de su brillo original. Por eso encontrar una moneda antigua que conserve una superficie excepcional, de tales nítidos y un color rojo brillante puede ser mucho más difícil de lo que la enorme cifra de acuñación podría sugerir. Los coleccionistas suelen prestar especial atención a las designaciones bien, RB y RD, bien significa brown y corresponde a monedas que han adquirido una coloración marrón. RB significa red-brown, mientras que RD significa red. En los ejemplares de cobre, mantener el color rojo original durante décadas es especialmente difícil. Por esa razón, un 1958 con una clasificación alta y una designación RD puede resultar mucho más atractivo para los coleccionistas que una moneda similar con señales evidentes de circulación. La diferencia entre una moneda común y una pieza realmente destacada puede encontrarse en pequeños detalles. Observa el brillo de las superficies. Mira las mejillas y el cuello de Lincoln. Examina las áreas abiertas alrededor de la fecha y la marca D, después gira la moneda y revisa las espigas de trigo, las letras y los campos. Una moneda sin desgaste de circulación, con superficies limpias y un color rojo atractivo, puede entrar en categorías que cambian completamente su interés numismático. Sin embargo, hay que tener cuidado con una idea muy común en Internet. No todos los centavos de 1958 valen miles de dólares. Una moneda circulada normal puede tener solamente un valor modesto. PCGS señala que los ejemplares circulados de este año son relativamente comunes y normalmente no alcanzan grandes cantidades individualmente. El valor comienza a cambiar de forma considerable cuando hablamos de ejemplares certificados, especialmente aquellos en grados muy altos. Los datos de subastas muestran claramente esta diferencia. Por ejemplo, un 1958 certificado como MS65RD ha tenido ventas relativamente pequeñas en algunos mercados secundarios, mientras que los ejemplares MS67RD pueden alcanzar cientos de dólares. PCGS registra una venta de un ejemplar MS67RD por $216 en una subasta de Stax Bowers en septiembre de 2024. Otro ejemplar MS67RD alcanzó $168 en octubre de 2024. Estas ventas demuestran cómo el grado puede transformar el valor de una moneda aparentemente común. Y aquí llegamos a uno de los niveles más emocionantes. Los ejemplares MS67 Plus RD representan una categoría mucho más exclusiva. PCGS registra una venta de un 1958 de Lincoln Cent MS67 Plus RD por $2040 en la subasta Global Showcase de Stax Bowers en agosto de 2024. Otro ejemplar con el mismo grado había alcanzado $1,440 en Stax Bowers en mayo de 2019. Pero la historia no termina allí. Los registros actuales de PCGS muestran que el récord de subasta para un 1958 de Lincoln Cent regular en condition MS67 Plus RD llegó a $3,600 en Heritage Auctions el 19 de enero de 2025. Ese resultado es extraordinario cuando recordemos que estamos hablando de un centavo que originalmente tenía un valor nominal de solamente un centavo. Esta es exactamente la razón por la que los coleccionistas estudian tanto las monedas aparentemente comunes. No se trata simplemente de encontrar una fecha antigua. Se trata de encontrar una combinación excepcional de fecha, seca, conservación, color, calidad de acuñación y demanda. Una moneda de 1958 puede existir en grandes cantidades y aún así tener ejemplares de élite que son difíciles de conseguir.
También es importante comprender que el valor de una moneda puede cambiar según el mercado, el servicio de certificación, el grado exacto, la apariencia del ejemplar y los resultados de subastas recientes. Una cifra de una subasta no significa que cualquier 1958 tenga automáticamente ese valor. El ejemplar que obtuvo $3,600 era una pieza certificada en un grado excepcional, y no representa el precio de una moneda circulada normal. Para los coleccionistas de Lincoln cents, el 1958 también tiene un atractivo emocional. Es uno de los últimos 8 cents. Durante décadas, millones de estadounidenses utilizaron estas monedas sin imaginar que algún día representarían el final de una era. Muchas fueron gastadas, almacenadas, perdidas o destruidas. Otras permanecieron guardadas en colecciones y raras, esperando décadas hasta que alguien reconociera su verdadero potencial numismático. Existe además otro aspecto fascinante, los raros originales. Los ejemplares procedentes de raros bancarios antiguos pueden conservar una calidad superior porque no estuvieron sometidos al desgaste normal de circulación. Sin embargo, incluso dentro de un rolo, no todas las monedas son iguales. Algunas pueden tener marcas de contacto, pequeñas manchas, tonos diferentes o problemas de superficie. Los coleccionistas buscan precisamente esas piezas que destacan frente a sus compañeras. Si encuentras un 1958D, lo primero que debes hacer es identificar correctamente la fecha y la marca D, después observa si presenta desgaste. No limpies la moneda para intentar mejorar su apariencia. Una limpieza puede dejar marcas permanentes y reducir considerablemente el atractivo numismático. Es mucho mejor conservar la superficie tal como está y, si parece excepcional, buscar una evaluación profesional. También conviene utilizar una iluminación adecuada y observar la moneda desde diferentes ángulos. El brillo puede revelar pequeñas marcas que no se ven inmediatamente. Los detalles de Lincoln, las espigas de trigo y las letras pueden ayudar a determinar si el ejemplar conserva una calidad superior. Y recuerda algo fundamental, en monedas de cobre, el color puede ser tan importante como el grado general. Ahora viene la parte que muchos espectadores estaban esperando. ¿Cuánto dinero puede valer un 1958 de Lincoln wheat penny? En condiciones circuladas normales, no estamos hablando de una fortuna. Pero en grados altos certificados, los precios pueden subir desde cantidades modestas hasta cientos de dólares. Ejemplares MS67 RD han demostrado resultados superiores a $100, mientras que ejemplares MS67 Plus RD han alcanzado más de 1000 y, en el caso del record registrado por PCGS, varios miles de dólares. La gran lección de esta moneda es que el valor no siempre está escrito en letras grandes sobre la pieza. Puede estar escondido en una pequeña marca D, en el brillo rojo de una superficie de cobre, en la ausencia de desgaste o en una calidad extraordinaria que solamente se aprecia después de una inspección cuidadosa. Una moneda que parece común puede convertirse en una pieza importante cuando reúne todas esas características. Y ahora llegamos al dato final que pone todo en perspectiva. El récord de subasta registrado por PCGS para el 1958 de Lincoln cent regular es de $3,600, conseguido por un ejemplar MS67 Plus RD vendido por Heritage Auctions en enero de 2025. Esa cifra demuestra que un centavo de valor nominal puede convertirse, bajo las condiciones correctas, en una pieza de miles de dólares. Así que la próxima vez que veas un viejo Lincoln wheat penny, no lo descartes demasiado rápido. Revisa la fecha, busca la pequeña D de Denver, observa el reverso de trigo y presta atención al estado de conservación.
El 1958 de no es valioso simplemente porque si viejo. Es interesante porque representa el final de una de las series más queridas de la moneda estadounidense y porque sus ejemplares de calidad excepcional pueden alcanzar resultados sorprendentes en el mercado de coleccionistas. Si disfrutes descubriendo la historia y el valor del 1958 de Lincoln Wheat Penny, suscribid a Numismatica para seguir aprendiendo sobre monedas antiguas, errores, variedades, marcas de seca y países que podrían esconder una historia mucho más interesante de lo que parece. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has encontrado un Lincoln Wheat Penny de 1958 con una pequeña debajo de la fecha, y comparte este video con otro coleccionista que disfrute buscando tesoros numismáticos. Y no te vayas todavía, porque en el próximo video podríamos descubrir otra moneda aparentemente común cuyo verdadero valor depende de un detalle que casi nadie mira.